since minoxidil is an anti-hypertensive medication, but அந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணும்போது there was more increase in the hair growth. எல்லாருக்கும் minoxidil tablet யூஸ் பண்ணுறதில்ல. So mostly people who are allergic to minoxidil or they are not able to use minoxidil properly, அவங்களுக்கு தான் we use minoxidil tablets. And if a female patient use minoxidil orally use பண்ணும்போது they can have excessive hair growth in the rest of the area body also, like facial hair growth, bodyல hair growth, இதெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. I have a logbook where I have kept note of patients where I am given minoxidil tablet, because I keep, even though varatiyume, I call them up and we ask them if they are okay, everything is fine. Minoxidil topical is not working or you got other issues, so we have to try this and see, but these are the side effects which can come. So அப்படி வந்துச்சுன்னா immediately you have to stop. அதெல்லாம் சொல்லி ஒரு கன்சென்ட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் we start. See, hair is not something we require to live. It is something you need just for the improved quality of life. So minoxidil topical we are applying it not by injection. It's minoxidil topical we are using as a spray or a foam or a gel. So இது மூணு நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணும்போது it gets absorbed and then it works on the local and அங்கே இருக்கிற அந்த hair rootsல act ஆகுது. நம்மளுக்கு it changes the hair growth cycle சொல்லுவோம். So there is a growing phase, there is a resting phase and there is a falling phase. The resting phaseல இருக்க hair சீக்கிரமா it shifts back to growing phase and it keeps the hair in the growing phase. So அதனால நம்மளுக்கு முடி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும், முடியோட thickness improve ஆகும். So அதுதான் அதோட மெயின் ஆக்ஷன். Since minoxidil is an anti-hypertensive medication, but அந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணும்போது there was more increase in the hair growth. So அதனால it came to the market as a hair growthக்காக வந்தது. ஸோ அது மெயினாக டாபிக்கல், அதாவது டைரெக்டாக தலையில் போடுற மாதிரி தான் வந்தது. இப்போ டேப்லெட் அகைன் இட் இஸ் டேக்கன், இட்ஸ் அகைன் ரீஇன்வென்டட் மாதிரி தான். பட் அதோட ஆக்சுவல் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் டோஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நம்மளுக்கு அதோட ரொம்ப கம்மியான டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். வி யூஸ் இட் வெரி ஸ்பேரிங்லி. எல்லாருக்கும் மினாக்சிடில் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ மோஸ்ட்லி பீப்புள் ஹூ ஆர் அலர்ஜிக் டு மினாக்சிடில் ஆர் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு யூஸ் மினாக்சிடில் ப்ராப்பர்லி, அவங்களுக்கு தான் வி யூஸ் மினாக்சிடில் டேப்லெட்ஸ். பட் மினாக்சிடில் டேப்லெட் போடும்போது நம்ம அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸும் சிலது வருது. ஸோ சில பேருக்கு இந்த பால்பிட்டேஷன், இல்லை காலில் வீக்கம், ஸோ கார்டியாக் இஷ்யூஸ் எதாவது இருக்கான்றதுலாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் இந்த எல்லாருக்கும் மினாக்சிடில் டேப்லெட் நம்ம போட முடியாது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு அசஸ் தம், இவங்க சூட்டபுளாக இல்லையா, இவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ அப்பில் இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்றத அசஸ் பண்ணி தான் நம்ம அவங்களுக்கு அந்த டேப்லெட் போடுவோம். ஸோ அப்ரூவ்டு மெடிகேஷன், அதாவது யூஎஸ்எஃப்டிஏ இந்த அப்ரூவல் இருக்கிறது டாபிக்கல் மினாக்சிடில் தான். The oral minoxidil is still not yet approved by the USFDA because of these side effects. And if a female patient use minoxidil orally use பண்ணும்போது they can have excessive hair growth in the rest of the area body also, like facial hair growth, bodyல hair growth, இதெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் almost 14-15 years of my practice, minoxidil tablet I have recently started using for my patients, and I have a logbook where I have kept note of patients where I am given minoxidil tablet. Because I keep, even though varatiyume, I call them up and we ask them if they are okay, everything is fine. So that is a kind of monitoring we do, because it is a drug which is not yet approved. So we have to monitor them. And of course we get the consent from the patient. We tell them, okay, this is not an approved drug, but it can still be used for you. Minoxidil topical is not working or you got other issues. So we have to try this and see, but these are the side effects which can come. ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப். அதெல்லாம் சொல்லி ஒரு கன்சென்ட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வி ஸ்டார்ட். ஸோ இவ்வளோ விஷயம் அதில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐம் டெல்லிங் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வி கிவ் தம் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த மெடிசன், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க், ஹவு லாங் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் டு ஒர்க், வாட் இஸ் த என்டையர் கோர்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் மந்த்லேருந்து 6 monthsக்குள்ளே என்ன நடக்க போகுது, என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம், வந்தால் என்ன பண்ணணும், எப்போ பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாமே சொல்லிட்டு தான் அந்த மெடிசனை கொடுக்குறது. ஸோ எப்படி வந்தோம், மெடிசன் கொடுத்தோம், போனோம் அப்படின்றது இல்லாமல் நமக்கு இது ஃபுல்லாக சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு. ஏன்னா இது ஹேர், இப்போ மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ், இப்போ ஆண்களுக்கு சொட்டை விழுகிறது, இட் இஸ் கோயிங் டு பி a லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு லாங் டேர்ம்னு இருக்கும் போது, அன்லெஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்டையர் ப்ராசஸ், வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இன் ஸ்டார்டிங். ஸோ எவ்ரி திங் you should be very transparent with the treatment. It's their decision. See, hair is not something we require to live. It is something you need just for the improved quality of life, correct? So அதனால there is no point in forcing a treatment on them.
So give them a choice. Let them decide. So that is my idea.